hadaa rabto inaad dhisato guri cusub oo from the scratch ama guri markaa dhisan inaad iibsato midna wuxuu ku badbaadin doonaa intaas kun midna madax xanuun ku keenin doonaa soo maanta waxaan ku tusi doonaa farqiga u dhaxay labadooda fadlan na soo follow garee videogan save gareyso asxaabta la sheegare number 1 hadaa dhisanayso guryahan loo yaqaano custom built oo loo yaqaano guryaha cusub sida uu shaqeeyana ku sheegaya number 1 the first step waxaa noqonaysaa inaad guriga horta loan qaata oo dhulkii aad ku iibsanayso hadii already dhulkaad iibsatay laadkaad iibsatay that's different way ka duwan tahay ogow laadkana kuma jiro dhul construction loan lagu dhisay kuma jiro uu ka duwan yahay separate ka yahay badana marka dhulka ay ku iibsanayaan waxa kugu qasbi doonaan 20 to 25% down payment inaad dhigto laakiin kuba waxa jira bangiyo qaar ayaa jira isku ka darayo loankii aad dhulku iibsatay iyo construction labadaba isku daraya jira at the same time kaaga dhigayo number 2 waxa kugu qasbi doonaan wax loo yaqaan construction loan oo wana soo heshaa weyn lacagti lagu dhisi lahaa dhismihii soo badana haduu bangiga ku siinay arintan waxa noqonaysaa wax loo yaqaan short term loan oo badana between 12 to 18 month way inay ku siinayaan so process ku qadanaya so kan waxa kugu charge garan doonaa only interest ku charge garan doonaan guriga inta la dhisayo so interest-gana waa high way waa badana wuxuu dhaxaya in between 9 to 12% kugu dhufan doonaa the normal mortgage intuu yahay so maadaama waxaan oo yihiin short term loan oo yahay so the reason uu sameeyay bangiga wuxuu arkaa risk inuu yahay step 3 waxa sameeyay wax loo yaqaano progress payment so the lender-ka ama bangiga ma wada fasaxayaan lacagta hal mar ma wada fasaxayaan instead waxa sameeyay wax loo yaqaano stages of construction oo sameeyaan for example da ku sii kale hada guriga foundation ama basement oo kale hadii la dhiso kale waxaan ka soo qaadaya for example dan ku siiyo guriga lagu dhisay hadii yahay $600,000 construction loan kaduu yahay badana rate bay kugu dhufanayaan rate kaasi badana generally waa in between 7 to 14% noqda laakiin hadan ka soo qaado rate ka meelaha qaar u maray maanta 5% ka soo qaado so waxay kugu dhufanayaan that 5% 5.5 kugu dhufanayaan term kan kugu dhufanaya waxa 12 month construction period ku aya so for that in real life hadan example ku siiyo for example kugu la dib kugu laabto foundation kaasi waa $100,000 way ee marka ku bixinayaan so hadii aan dhahan $100,000 times 5.5 divide by 12 oo qaybiyaan waxa noqonaysaa 458 a month ina bixiso lacagtaasi hadana waxay dhisayaan oo kale framing ka dhisayaan ama walls ka dhisayaan lacag kale bixinayaan hadana roof ama exterior way dhisayaan waxay dhisayaan mechanicals plumbing HVAC electric dhisayaan hadana drywall ki interior finish ka dhameynayaan hadana landscape ki driveway ki the final everything walk through sameynaysa saasi ku dhameynayaan ogow each step wuxuu u baahan yahay wax loo yaqaan inspection inta lacagta la fasaxin ka hor so lacag mar walba interest ayaa bixinaysa every time lacagta fasaxan hadda 100,000 kun fasaxan marka koowaad inta bixinaysa hadana 200,000 fasaxan kugu dhufanayaan so step 4 waxa dhacdo wax loo yaqaan loan consolidation ama wax loo yaqaan permanent financing so mar hadii guriga la dhameystiro loankaada wuxuu isku bedeli doonaa wax loo yaqaan standard long term mortgage oo 30 years isku bedelaya so badana tan waxa loo yaqaan waa construction to permanent loan wax loo yaqaan waaye dadka badana loo yaqaan so this means basically loankaadi dhulka ku dhisanaysay iyo construction ki loanka iyo dhulki baa la isku daraya waxa laga dhigaya one package laga dhigaya so tan waxa ku badbaadinaysaa inaad bixiso lacag lacagtan loo yaqaan multiple closing cost inaad bixiso one time closing cost kugu noqdo faa'iidadu leeyahay guryahan in la dhisto wuxuu ku fiican yahay waa full customization ku samaysan kartaa waxa doonta ku dhisan kartaa oo ka samaysan kartaa ilaa cilada uu leeyahay waa it's more complex way oo lacag more upfront money laga dhigaysa there's a lot of risk in guriga dib u dhaco ku jira ba dhacda for example hadda gabar la shaqeynaya oo guri ka iibsanayso xaafadan loo yaqaano Chan Hansen so yes waxay noqotay nasiib daro in iyada 100,000 oo dheeraad ah oo ka baxsan qorshaha ugu jirin inay kala imaato gadaalka kala imaato so yes of course xal baan u helnay most likely bangigan ku laabanay oo way naga wave gariyaan lacagtaasi laakiin as always ma dhacdo mararka qaar waxay noqonaysaa lacagta inaad bixisay noqonaysaa daada option haysta waxay tahay guri caadi oo already brand new inaad iibsato oo guryahan loo yaqaan spec homes the process is really simple way number 1 waxay samaysanaysaa wax loo yaqaan buyer consultation ana ila samaysanaysaa so waxaan ku sharaxaya process-ka soo shaqeeya number 2 waxaan kugu xiri doonaa lender bangiga kugu xiri doonaa waa lagu soo approve garanaya step 3 gurigan ku raadinaya guri already la dhisay oo la dhameystiray ama guri marka la dhameystir rabo within a month la dhameystir rabo ayaan baan ku diyaarinayna so then waxaan ku raadinaya wax loo yaqaan builder incentive kuba qaar waxay bixiyaan wax loo yaqaan interest buy down ama free upgrades ku sameeyay am closing cost ka bixinayaan so then guriga waxa ku gabagabeynaysaa within 30 to 60 days ku gabagabeynaysaa kan process-ka uu ka fudud yahay finance-ka uu ka fudud yahay there's not a lot of few moving parts kuma jiraan ila ka ciladiis waxa tahay guriga waxa doonta kama sameeysan kartid hadii aad guriga iibsato ama guriga iska sii kado waxa ka soo qunta website-kayga sahanrealty.com numberkiina shada kale doonta fadlan soo follow gareey video aan soo waragto assalamu alaykum